Malabar Principal, Dr. P.V. Narayanan sir, Chief Guest of the Day, Krishna Kumar sir, other dignitaries, parents, and the young sprouting doctors of our institution, or I should say, the real stars of the day. A very warm good morning to one and all gathered here. The outbreak of COVID-19 pandemic has led to a sudden shift in the dynamics of the workforce behavior. Still, we are moving ahead. It showed us that it is our attitude at the time of a difficult task, which is more than anything else, that is going to influence the outcome. And that is the lesson we had learned, and that is what the world is teaching all of us. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്വപ്നത്തിന്റെയും സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെയും ചെറിയൊരു നിരാശയുടെയും ഒക്കെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ, ആ മുൻവിധിയുടെയും നിരാശയുടെയും ഒക്കെ പ്രതിഫലനങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ you will have an amazing year ahead. I swear, because I am a person who studied in this institution for the past 5 years, and now I am doing the internship, because we have a wonderful faculties over here to support us. Then we have our management, which are really so friendly towards us. Then you have a wonderful set of seniors too. I have 2 words of advice for you all. One is, don't let anything or anyone dull your sparkleness in your eyes. Let that sparkleness increases as the year passes by. And the next is, don't burn your ideas or your thought power or your creativity or your talents. Because you can imprison a man, not his ideas. You can kill a person, not his or her ideas. So as years pass by, you increases your creativity. Be a good human being. So let's begin the program. Prayer don't have to be long or eloquent. They need only to come from a sincere and a humble heart. Here we have Anusha, Shruti and Nila of 2017 batch with the prayer. I request everybody to rise up for the prayer. Showing in brief our college, various department heads and the management team as well. And here it goes.
Chief Guest of the Day, Dr. Krishna Kumar, to the dais. Medical Superintendent, Dr. Ravindran M.K. Secretary of our college, Dr. Sudha Anil. Senior Manager, Administration, Mr. Sunish Kumar. Our PTA Executive Member, Mr. Rasag. Thank you, sirs and ma'ams. It is often said that smile is the shortest distance between two people. And that smile itself is sometimes a universal welcome. Here we have Dr. Remita, Associate Professor of Department of Physiology, the one who has a beautiful smile for the welcome speech. Welcome, ma'am. Good morning, one and all. Thank you, Ramina, for the compliment. On behalf of Malabar Medical College, it is my great pleasure to welcome you all to the Orientation Day program. The dignitaries on the dais, our principal, Dr. Narayan sir, our beloved chairman, Sri Anil Kumar sir, our vibrant secretary, Sudha ma'am, our chief guest for today, Dr. Krishna Kumar, who is a renowned child psychiatrist. Let me take a few moments to give brief about him. He is the person who started the institution called IMHANS. It is the Institute of Mental Health and Neurosciences. He is the director of it. And let me take this opportunity to thank you, sir, to be a part of this program where you can guide our students today. It is indeed a great privilege for our students to have you grace the function, sir. I welcome you to this function. Our medical superintendent, Dr. Ravindran, sir, our manager, Mr. Sunish, our PTA member, Mr. Razak. These are the dignitaries on the dais. Now I move on to the dignitaries and other personalities present here to grace the occasion. Today is your day, students, but we all stand here to stand with you to make this memorable. I welcome all the supportive people present here. I would like to name a few, especially the pillars of the departments, our HODs of pre, para and clinical departments. I welcome you all, sir and ma'ams. Next, my colleagues, my support, our support. Actually, I should use the term our here because it is a team what we have here. Malabar Medical College has been projecting it as a family. Now we welcome you into our family. You are the babies of our family. So as it goes in every household, the babies get all the attention, especially as far as basic science is concerned, anatomy, physiology and biochemistry. We are here to help you metamorphose and fly off after 5 years, hopefully successful as future doctors. So I would take the privilege to address you all as future doctors. Now, the new batch of students may be quite anxious, but your duration is very, very small. We have a schedule of 10 months. Now, Malabar Medical College family hereby greets you into our family. It is a great honor for the college to welcome you into the new area of knowledge, humanity, science and medicine. The challenges will definitely create opportunities for your spiritual and personal growth for each of you. Incredible talented faculty will be your allies in your exploration, dear students, to learn, to grow, to discover how we are going to make a difference to the world. Welcome you, dear, all into this family. With this, I leave the dais. Thank you. Thank you so much, Ramita ma'am. When darkness comes, let's not condemn the dark. Let's light a lamp to illuminate. Let us now move on to lighting the lamp ceremony.
So I invite all the dignitaries on the stage for the same. And where you have a good principals, great teachers come and they stay, they work hard and they grow and they make us grow. Here, I welcome our beloved principal, Dr. P.V. Narayanan sir, for the principal's address. Welcome, sir. Respected Chairman, Mr. Anil Kumar, Dr. Sudha, the Secretary of Engineer Institutions, our chief guest of today, Dr. Krishna Kumar, the Director of IMHANS and Additional Professor of Pediatrics, Calicut, our respected Superintendent of MMC, Dr. M.K. Ravindran, our Manager, Mr. Sunish, PTA representative, our HODs, various staff, representative of our colleges, Mr. Shafi, our HR manager, Nishil, and today's most respected members of this institution, our prestigious students of now the fresh batch students of Malabar Medical College and their proud parents. Already you are welcomed by our Associate Professor of Ramida to this institution. I am really proud to see the fresh batch students and their parents. We are also in the 11th year of admitting our students. It was in 2010 that the first batch of students came to this college with 150 number. Now we are having the same 150 number. We are about to increase the number to 200. All these are only because of a one-man vision. He has a vision to develop and to make it in excellence at par with other medical colleges in India. He is committed to convert this college to give training and make the students to work to the community to the excellence what the community is intended to get. He is none other than Mr. Chairman, Mr. Anil Kumar. You can see him a humble, polite, and a gentleman in core. And his better half, Dr. Sudha, is emergency medicine specialist. She is behind all the success of a man. We usually say, for the success of every man, there is a woman behind. I think Sudha is sharing that in all the endeavors. Now, my dear students and parents, you have a great role in the community. We had earlier decided to convene the meeting in such a way that all the parents and their staff can be accommodated. But because of the pandemic, the COVID season, we are not in a position to admit all the parents. So that is only because of this break the chain and to observe the pandemic regulations. So be aware with us. And also we want to tell my students, from today onwards you are our students, you are our children.
So we want to protect you, we want to save your life, and we want to make you as doctors of, as the National Medical Commission envisaged, as the doctors of future generations. You are the role model, going to be the role model. National medical graduates. So we want national medical graduates as first or the leading persons. We don't want the last students to be created from our institution. Our motto is excellence. And you can see you are entering to learn and you are learn to serve. So your motto is serve. And that service you have to give to the poor and needy. You have to keep always a kind mind in you. That should be there with the students. The parents also should see that you have been waiting for long to admit the students to some medical colleges. So your search for a good medical institution came to an end now. You have selected Malabar Medical College. Maybe it is just like selecting a bride. So you have so many, and say you have decided to opt this college by virtue of seeing its achievements also. You have seen the HODs, various HODs. All of them are retired hands from Government Medical College, Calicut. So it is just like another medical college, government college. And the teachers are dedicated. So because they are retired from government college, and now they are working here as dedicated teachers, our result also is like that. We are having the last year, but the next year, we got a second rank in the Kuhas University examinations. And now the present, so many years, our result never came down below 90%. It is 98, 97, like that. So our excellence in preparing our students is committed. You can believe in the management. The management is dedicated to give you all services. As our Mahatma Gandhi told, you will have everything for your need, but not for your greed. So limit your expectations in getting more extras. You find out a way to excel by yourself. Everything we will provide for your need to excel in your life. Academic as well as extracurricular activities. You are sure, and we also are sure that you will excel in that matter. Today we invited a most reputed guest for addressing you. He is none other than Dr. Krishnamar, who is running an institute in Calicut Medical College. That space which was given while I was holding charge as principal of Calicut Medical College. And with that central government fund, that building has come up with such a excellence, and that is still working with so many PG students in various disciplines, only because of the vision of Dr. Krishnamar. He is a child psychiatrist as well. So that way he is counseling, and his counseling needs, or the attraction is a very simple, humble man. And you can see, even now, he told me when I invited him, he told it's COVID season, I am not going out. But since you have called me, I can't resist, so I will come. So that is the simplest of his words. You will get the maximum, try to extract the maximum from him. The words are so precious for the students, especially the student community you have to see. And this is a gathering of parents as well. I think he will give you the best advice. He is a man with politeness and with the most knowledge. I am sure
We are lucky in getting such a person for this occasion. My dear parents, we are getting you only on this occasion, and many of you will be coming only on the last convocation period. I request you to come to this college whenever you get time, to interact with the staff, inquire about your work's progress, what all help you can give to the students, what way you can improve the institution, because it is now your institution. Whenever we ask from where you are coming, you can say only one word: I passed out from Malabar Medical College. No other way you have. So this Malabar Medical College become your home, and the parents, the teachers, and all the staff are your parents. So you think that way and encourage our institution whatever way you can. Being a private institution, the institution is developing only because of your fees. There is no other income for this institution. To make it excellent, your timely fee is required. So that you have to commit whenever you are joining an institution, you plan ahead. That's the fees should be submitted in that specified time. Otherwise, the student will feel, because when we are forced to make the students out, when the fee is not regularly paid, we feel very unhappy. So you plan accordingly the fees and whatever dues are to be paid. Being a private institution, it cannot be delayed. So plan ahead. If it is 2021 you want to pay, now itself you have to plan. So that planning is very important for the future of your wards. They should not be put in trouble for want of fee payment regularly. Our students are very committed, I know. You will get our senior batch. They will tell you the way and means how we can progress. So you take the advantage of getting your seniors' help. There is no ragging in this institution. That's the one major advantage. You can freely walk because there is no ragging in this institution. And the students, the first years, I will tell you that seniors, you have to, because it's a professional institution, you should mingle with your seniors. They will help you a lot in clinical side, whenever you are going for the clinical side. Now the new medical council, that is National Medical Commission, has given some special training for the new batches. You are the second batch in that category. There is a curriculum support scheme here. That's the new implementation regulation, gives a foundation course for 2 months. But in this present scenario, already it is late by almost 6 months. We are not taking that time for the foundation course. We will adjust in between the training period. So your training, regular training, will start from tomorrow itself. Tomorrow is a day to remember, February 2nd, because it was in February 2nd, 1835, in India, in Asia, a medical college was started to teach students in modern medicine in Calcutta. So that's the day on where the modern medicine was taught in Calcutta, and that was the day. So that's a very important day, very important occasion to remember. So I think with that words, I am not taking much of your time. Our learned dignitaries are on the row, and they will help you in giving more and more ideas. One thing I want to tell you is, the students are students still. Don't think that they have achieved everything. Only a step they have. So they may have so many demands. So the thing is, still, you should have a helping hand to them. Whenever demand, you give the hand. And whenever demand, you should hear, you should give your ears to hear. Ears to hear, because that is the one word I want to tell you. They will have so many difficulties in this beginning. And also, I heard the third thing is, you should have a kind heart towards them. These three things you have to keep in mind. You should still possess that qualities with you
dear parents. Don't think that they are mature enough to follow all the difficulties in the society. The society is having so many difficulties, so that has to be covered by way of your helping hand in time. That is most important. Whenever in request, we will not send them out unnecessarily. The hostel rules will be discussed by our Chief Administrative Officer. The academic regulation will be briefly narrated by Professor of Pathology, Dr. Silly, and the hospital, other details will be given by our various eminents in the podium. I think I have to mention Mr. Shafi, who has made this hall this much colorful. Our chairman wants all things excellent. So in this COVID season also, he made everything paka. I have to congratulate them, the team behind them, the IT team, all who has helped a lot in this. Even our welcoming to products of Malabar. We are enjoying them maximum because their way of presentation is a boost for us. It's a way you have to think how they are behaving. Their way of presenting to the audience is that much courageful. All the extracurricular, the university, we are in the top. In sports activities, we are the top. You can see it in the beginning. There are so many medals. These are all brought by our former students. So try to be academically excellent. Extracurricular activities, there are wide opportunities. So you go through that. You should not be disheartened because you are away from your parents. But we are the parents, we will take care of you. You also can depend on us. Any chance you come to a college, we will be ready to share our knowledge with your bars in this campus. All the best for the coming budding MBBS graduates from this college and their proud parents. Thank you. Who knows the way, goes the way, and shows the way. I'm extremely privileged and glad to welcome the pillar of our college and our strongest support, our chairman, V. Anil Kumar sir, to the dais for the chairman's address. Sir, please. Respected Chief Guest of the day, Dr. Krishna Kumar, our respected Principal, Dr. P.V. Narayanan, our Medical Superintendent, Dr. Ravindran, the Secretary of the Trust and my spouse, Dr. Sudha, our manager, Mr. Sunish, and the PTA representative, Mr. Razak, the various respected HODs, doctors, faculties, and today's VIPs, the 11th batch students and their proud parents, friends, all are, I give you a warm welcome and a very good morning on this auspicious occasion. First of all, I welcome you to this noble profession. I welcome you to the MMC family. And this memorable function is a critical day in your life. As all of you know, it's all after a minimum struggle of 12 years, at least 12 years, that you have attained this prestigious moment. Your gateway to a noble profession is open. And we are all proud, and your parents are all the more proud. See, when I say it is a noble profession, can anyone say why medicine is called as a noble profession? Any one of the new entrants? Why medicine is said to be a noble profession? Can anyone say?
ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഡിസിൻ നോബൽ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറയാൻ? Some of you can say why medicine is said to be a noble profession. You having done Arvanda. Okay. See, according to me, I'm not a doctor. I didn't have the opportunity to be a doctor. So, according to me, it is a profession which saves lives. It's a profession which removes the pain of the humanity with smile. So when I say the noble profession requires always a smile, since because of this I am unable to see you smiling, but still I say, when you embrace this profession, when you initiate this profession, there must be a smile always on your face. Is it not? So not because you have gained this achievement, you have made this to your medical school, that you should smile. You should always smile as long as you are in the profession. Then only your duties and responsibility to the humanity will become full. The duties will become prominent and full only when you take the responsibility with happiness, with pleasure, with kind heart, and of course with a smile. So I wish all of you must have embraced this profession, all of you must have initiated this profession by own will. Is it? Most of you must have chosen this profession out of your will. But few of you must have chosen this profession out of parents' will and ambition. So whatever might be because of your will or that of the parents, it is a time for you to dedicate with a determination to learn the profession in its core depths and serve the humanity to the extent possible. So, I once more welcome you. I once more congratulate you for having chosen this profession and our institution. As our principal has already introduced, we have a core team of dedicated professionals drawn from reputed medical colleges. Most of them are either retired from Government Medical College, Calicut, and some of them are resigned from Government Medical College, Calicut and joined with us. Under the stewardship of Dr. P.V. Narayanan. Dr. P.V. Narayanan, some of you must be knowing, has been the principal of Government Medical College, Calicut, and has been at the helm of affairs of many other medical colleges in our state, and has been a member of Medical Council of, in the advisory committee of Medical Council of India in some of its boards. So, you have taken a right decision of joining our institution for very many reasons. One is this, that we have a core team of excellent teachers who can mold you, who can mold good future doctors within you, out of you. And of course, we have a broad mindedness of the management, of the team behind it, of the people around us, to get the best out of you, of your mental strength, of your physical strength, apart from your academic strength. As principal again discussed about the achievement in the sports. So we also give an importance for the extracurricular activities apart from the academics. We feel and we understand that to be a personality good for the society, you must have mental strength and physical strength. And for the physical strength, we are giving you a lot of thrust. And we all invite you, we all ask you to be a part of the comfort zone or the culture
what our institution has been giving in for the all past 10 batches. You are the 11th batch. With your joining into our institution, we are doing the invocation ceremony of our 11th batch. So, this 11th batch has got certain other specialities, certain other distinctions. Not because it is 11th batch, because it is the first batch after the advent of NMC. You must have heard what is an NMC. See, till last year, it was the Medical Commission of India, Medical Council of India, which has been an elected body, which was controlling the medical education, which was the medical education regulator in India. Now the government has changed the Medical Council of, they have removed the Medical Council of India. Instead of the elected body, they have provided us a nominated body called National Medical Commission, and which has come into existence. So with that, there are a lot of radical changes currently undergoing in the medical education. First and prominent being that you will be awarded a degree only after passing an All India examination. Till now, the university was the authority to conduct your final year examination. With the advent of NMC, with the advent of NEXT, that examination is called NEXT, you will have to appear for an All India examination to become a national medical graduate eligible to practice modern medicine in India. So, it has got certain challenges. We, so far, all our future batch students, previous batch students, were only to pass the university examinations, wherein the college faculties had also a say to certain extent. Now with this, you will have to address a national examination for which you should mold your minds. You should make more dedication to your academics right from the day one. So that is one speciality, one peculiarity, that you have to appear for a national level examination to qualify your final year MBBS examination. And the same examination is for the PG entrance as well. See, in olden days, when people were differentiating, people were saying about various professions available for the better brains of the country. People were saying that if you choose medicine, you have to again strain for many years to get your entry to a PG course. That is not the case anymore. PG seats are made, or PG seats are going to be made at par with UG seats. So, the entry of your today's entry to the medical profession can only be stopped after getting a PG course, if you desire so. Which means that the number of seats for PG is going to be the number of seats of UG. That is the effort, that is a program of Government of India, and that is becoming a reality. And by the time you graduate from our college, you will not find any difficulty in getting a PG seats. So that is a second speciality. And the third speciality is that there are a lot of changes in the program and curriculum. See, initially, till now or till the previous year, you were given only basic science in the initial year, anatomy, physiology and biochemistry. Now that you have to have some orientation in the clinical aspects as well, which is why it is called a vertical orientation. The vertical orientation, which is now being practiced in most of the developed countries, will be a reality in India also soon. So these are all the
varieties, or these are all the peculiarity by the time you enter to this noble profession and to this MBBS course. And then of course, we also have made it possible to have the students from other states to join the medical schools of our state. I am, apart from the chairman of this college, I am the secretary of this Kerala Private Medical College Management Association for the past 8 years. So I am the person behind in making the door open for the students outside Kerala to have their medical education in Kerala. Unfortunately, this year we have only 1 or 2 children who have joined, who have preferred to come to our Kerala because of this COVID pandemic and all that. Last year we had around 22 students who had who were hailing from other states to pursue medical education in the state of Kerala. So these are all our introduction about the institution. Much more things are there. There are an able personality by name Dr. Krishna Kumar, who has to guide you on this auspicious moment to gain mental strength while you pursue medical education. And I conclude with undertaking, with commitment to bring the best out of you. You can rely upon us. You can always knock our door for whatever reasonable causes it is. We are there to support you. We are there to help you. We are there to bring the best out of you. Once more, wishing you all the best. Thank you. Next, we have a renowned person. Our guest of the day, Dr. Srikumar Sir, Additional Professor and Director of Institute of Mental Health and Neuroscience. So happy to have you in our family, sir. Welcome you for the Chief Guest Address. Chairman Sri Anil Kumar, Principal Dr. Narayanan, Dr. Ravindran, other dignitaries, my teachers in the audience, senior faculty members, students, parents. At the outset, I thank our principal, Dr. Narayanan, the MEU team for this opportunity to interact with you. When I look at the audience, many are my teachers, some are my colleagues. As the chairman mentioned, most of the faculty are from Calicut Medical College. Narayan sir was our principal for several years. And so talking to you is in fact almost like talking to our first year students in Calicut Medical College. കുറച്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ഗെറ്റ് ടുഗദറിൻ്റെ അന്ന് I think Narayan sir was principal. I asked a question to a student. Why did you join for MBBS? അപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി. Then she told me to join for MD. അപ്പോൾ നമ്മൾ തമാശയായിട്ട് പറഞ്ഞു MBBS ഇല്ലാണ്ട് MDക്ക് ചേരാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ she would have joined for MD. I joined MBBS around 37 years back. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളോട് why did you join for MBBS എന്ന് ചോദിച്ചാൽ I don't think anybody will say to join for MD. അന്ന് MBBS കഴിയുന്നവരൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് എവിടെയെങ്കിലും ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങുന്നു, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് പേരൊക്കെ പറയും, നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ, ടു സെർവ് പീപ്പിൾ, ടു ഹെൽപ്പ് പീപ്പിൾ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. Things have changed a lot. Last year, during the similar function organized by the MEU in Calicut Medical College, the moderator asked a question to each of the faculty, why did you join for MBBS? അപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്തിനാണ് MBBS ചേർന്നതെന്ന് എനിക്ക് I have no answer. Because I came from a very interior village in Kannur. ഞാൻ സാധാരണ പറയും,
ഇന്നത്തെ പേപ്പർ നമുക്ക് നാളെ കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമായിരുന്നു അത്. ആൻഡ് ദർ ഇറ്റ് വാസ് അസ്യൂംഡ് ദറ്റ് ഐ വിൽ ബിക്കം എ ഡോക്ടർ. അങ്ങനെയായിരുന്നു. 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുമ്പോഴോ മറ്റോ ഫാദർ ഡാമിയൻ്റെ, എനിബഡി ഹേർഡ് ഓഫ് ഫാദർ ഡാമിയൻ? ഹി വാസ് എ പ്രീസ്റ്റ് ഡോക്ടർ. ഹി വെന്റ് ടു മൊളോക്കോ island where leprosy patients were dubbed during those days, and he served there, worked there, and died of leprosy. So in our school we had a small book. അന്ന് മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലിരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വായിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രാത്രി ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് ഈ ബുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിപ്പോയിട്ട് വീണിട്ട് ഈ ബുക്കിൻ്റെ മൂല കത്തിപ്പോയി. സോ many years back when I went to the school, I have seen that book. ഈ മൂല കത്തിപ്പോയ ഫാദർ ഡാമിയൻ്റെ ജീവചരിത്ര പുസ്തകം അവിടെ കണ്ടുണ്ടായി. So those days many of the students were this type of ideas to become somebody like but things have changed a lot. But still medicine is a noble profession. അത് ഞാൻ പറയുന്നത്, you have lot of opportunities. MBBS എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് ഓർ സം അതർ ഫീൽഡ്. Many of the MBBS students after MBBS joined civil service now. You see many IPS officers, IAS officers are civil service at MBBS degree. Many joined MBA and become professionals, administrators. And we have our own students becoming big scientists, well-known, renowned scientists in India and abroad. So medicine, MBBS is actually a stepping stone to, why I say this is, I've seen several students joining MBBS just because the parents compelled them to join. കുട്ടി ഡോക്ടറാവണമെന്ന് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ്, മോർ ദൻ ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഐ റിമെമ്പർ ഡോക്ടർ V.S. രാമചന്ദ്രൻ, ദ റിനൗണ്ട് ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഫ്രം തമിഴ്നാടു. He has written several popular scientific textbooks, books, and his discoveries on mirror neurons supposed to be great finding. So he, after his undergraduation, he wanted to join physics and become a physicist. So his father told him, Ramachandran, you better take medicine, because physics പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ജീനിയസ് വലിയ ഹൈ ലെവലിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആഫ്റ്റർ MBBS, even after, if you join medicine, after MBBS, even if you don't become any other person, you can contribute something to the society. So that fact is there, especially ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിലും outside Kerala, we need more doctors or can do lot of work. So that aspect is there. So ഞാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സബ്ജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും by you spending 4 years here, gradually you become tuned, accustomed to the working pattern, to the subject. So ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് പലതും ഇഷ്ടമായി വരലാണ് gradually. That aspect is there. That is something which I want to tell anybody who join here because of parents' compulsion. And there is opportunity for you to choose any other field after this. That is one thing. And another thing I remember is during the interaction with the first year students, one of our, that is after 6 months or so, one student said, ഈ എൻട്രൻസിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ ദ ഹെക്റ്റിക് പ്രിപ്പറേഷൻ അല്ലേ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ ഉറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ അറിഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റിലാക്സ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ പട മേടിച്ച് പന്തളത്ത് പോയ ഇപ്പോൾ പന്തം കൊളുത്തി പട പോലെയാണ്. ഇവിടെ നിറയെ പരീക്ഷകൾ, ഓറലുകൾ, റിട്ടേൺ എക്സാമുകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ സമയമേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു.
So actually, that is something. So professional education is totally different from what you learn in the schools. It becomes more important because now most of the students, they directly come from the protected school environment to the medical college. നേരത്തെ ഉള്ള പ്രീ ഡിഗ്രി ഇത് പോയി. സോ സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മൾ സ്കൂളിലെ സ്പൂൺ ഫീഡിങ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയൺമെൻ്റ് എന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഫ്രീ എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. So that makes lot of differences. The way the teaching, learning method is different. The work schedule is different. So all this will create problems. We call in psychiatry adjustment problems. So adjustment problems are very common. നമ്മൾ എവിടെ പോവുകയാണെങ്കിലും പുതിയൊരു സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രോബ്ലംസ് വരും. ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ്, ന്യൂ ടീച്ചേഴ്സ്, new method of teaching, learning, hostel environment. Adjustment problems usually will subside by 6 or 7 months. If it continues, നമ്മൾ psychiatric adjustment disorder എന്ന് പറയും. Why I say is I joined MD psychiatry after practicing as a pediatrician for 5 years. I joined the Institute of Mental Health Chennai in 95. It was so hot. ചെന്നൈയിൽ ആ സമയത്ത് കൊതു, ഫുഡ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ every month I call my wife and say that I am leaving this and coming back to Calicut. But after 6 months, it's all changed. Usually it is like that. So after 5 or 6 months, you will become able to adjust with the surroundings. And if you have any problems, better to contact a professional. And our MU faculty were saying that they can contact counselors or faculty members for problems, and they're all, as the chairman was telling, they're all there to help. So that is one thing I want to stress. And another thing is, now we don't have a medical council of India. When medical council of India previously have formulated the aim of undergraduate medical education, they talk about the Indian medical graduate, how an Indian medical graduate should function. So the first thing they say is the Indian medical graduate should be a clinician par excellence. So primarily you are a clinician. After the undergraduate days, you are trained to become a clinician. They talk about competency-based education. So in each department, each posting, you try to develop the particular skill. That is competency to become a graduate. So they say you are a clinician with local, you function locally, but an international outlook. Because the world is changing. The information technology has changed the. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു റെഫറൻസ് പേപ്പർ കാണണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് സോ ഡിഫിക്കൽട്ട്. നൗ യു ക്യാൻ get any data, anything from the internet. And patients also know, sometimes more than the doctor. So a clinician with a global outlook who functions locally. That is primarily the aim of undergraduate medical education. And second, they talk about professionalism. You are a professional to the core. നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും ഉടുപ്പിലും നടപ്പിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്. സോ ദെൻ ഓൺലി യു വിൽ ഗെറ്റ് ദറ്റ് റെസ്പെക്റ്റ്. ഞങ്ങളുടെ വില്ലേജിൽ അന്ന് there were very few doctors. I don't think there were MBBS doctors there. There were people with LMP. There was it was a diploma course. But ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ മട്ടന്നൂർ ഡെന്നി ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വരുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ
ദൈവം വന്ന പോലെയാണ്. ഇറ്റ് വാസ് സംതിങ്. I remember my father was a teacher. He is a well respected person there. So ഡോക്ടർ വരുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറയുക ഇങ്ങനെ പോകും. And you know, this doctor will come walking 5 kilometers to see a patient. ഇന്നിപ്പോൾ ആരും അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടോ? അന്ന് 5 കിലോമീറ്റർ നടന്നിട്ട് മറ്റന്ന് വരുന്ന ഈ ഡോക്ടർ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വീട്ടിലെ ഡോക്ടർ എൻ്റെ അമ്മക്ക് പനി വന്നപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വന്നു. സോ they were respected such an extent. But to get that respect, I feel that even now, ഇപ്പോൾ പഴയ പോലെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും, my feeling is that as a doctor, you get respect, a lot of respect compared to any other profession. If you're traveling in a train or anywhere, when you say you are a doctor, you get lot of respect. But thing is, you should be function as a professional. And professionalism is something which you learn by observing your seniors, how they behave in a particular situation. സാധാരണ പറയും, പാദം കാൽ ഭാഗമാണ് ശിഷ്യൻ ടീച്ചറെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, കാൽഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു അറിഞ്ഞു പഠിക്കുന്നു, കാൽഭാഗം യു ഒബ്സേർവ് ആൻഡ് ലേൺ, ആൻഡ് പാദം കാലക്രമേണ എന്ന് പറയും. ബാക്കി കാൽഭാഗം എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയും. So as a professional, this is very important. You should be a keen observer. And you should have, I remember my own medicine professor, Dr. K.P. Chandrasekharan, he was supposed to be a terror. And we are all scared of him. We are scared of him. We are not able to face him. He once told us, I joined MBBS because I am not intelligent. If I were intelligent, I would have joined for engineering or something. For medicine, what you need is average intelligence and common sense. So that is professionalism, means you learn observing others from experiences, from mistakes. Medical college is the place where you can make mistakes. Once you go out of the college, you cannot make mistakes. Then you are responsible. Here you have your seniors, teachers, everybody to account for you. So that is it. And third thing they talk about is you are a team, healthcare team leader. The concept of medical care is totally changed. പണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡോക്ടേഴ്സ് അവരുടെ കൈപ്പുണ്യം കൊണ്ട് ചികിത്സിക്കുമായിരുന്നു. ഇന്ന് മെഡിക്കൽ കെയർ, medical care has become an industry. അതുപോലെ തന്നെ it is a team work. You need investigations, pathologists, biochemists, all radiologists. So it is not a single person doing a miracle. So scientific medicine is a teamwork. So you should be able to work as a team. There are doctors, staff nurses, technicians, other. And sometimes you should be able to work as a team leader and sometimes as a team member. So the team concept is something which the MCI stressed previously. And fourthly, they talk about you're a lifelong learner, because lifelong, the medicine is growing. If you see the old medical textbooks, very small textbooks, but now all these textbooks have become expanded like anything. Pathology at Robbins was a very small, compact book. It just became expanded like anything. So they talk about curriculum hypertrophy and all. And so knowledge is expanding. Knowledge domain is expanding. So to practice, for example, the COVID-19, we learn new things every day, new informations every day. So you should be a lifelong learner. And lifelong learning is actually adult learning. In children, you teach children. In adults, you are not teaching adults. You help, you facilitate adults to learn something. So it is your duty as an adult to learn. The teachers, the faculty is there to facilitate, to help you, to provide you guidance. So that is something which we should acquire, the ability to become
a lifelong learner, using internet, social media properly, other information sources properly. And lastly, they talk about you should be a good communicator. Because communication is the core of everything now. If you know everything, and if you are not able to communicate properly, then the knowledge becomes redundant or not useful. So try to become a communicator. When you enter the medical school, medical college, most of them are from after plus 2, maybe 17, 18 years. We talk about as late adolescence. 10 to 20 years is the period of adolescence. 17 to 20 years or 17 to 19 years is late adolescence. And now neuroscientists say the adolescent brain is a growing brain. It is not a fully cooked brain. Adolescent brain continues to grow, and the myelination of the brain, the last to occur, myelination last to occur is frontal lobe, which is completed by 19-20 years only. And this frontal lobe is concerned with problem solving skills, decision making skills, coping with emotions, all these things. And this frontal lobe myelination occurs based on what input reaches the brain. So what they say is adolescents can control their own brain growth by experiences. So if an adolescent boy or girl is abusing drugs, substances, what they say is the chance of developing dependence is much higher because the neural circuits become wired in such a way. And we see many students, I think every year we see 1 or 2 people with dependence. And the problem is, compared to other professional courses, medicine is agreed to be the toughest course. Because so much to, especially MBBS course, no, rather than specialist course, there is a lot of you are entering the field and many things to study, and developing problems are very common world over. So you need not worry about I'm not able to cope up with a particular area or particular subject. You feel sad, you feel depressed. They say, studies say that around 20-30% of students had features of depressive disorder. So anxiety, depression, all these things are not uncommon among medical students. And if you have problems, you contact, get consult somebody, you get professional help. So that is something which I want to talk to the parents also. If your ward got problems, because adjustment disorder can present with depressive symptoms, can present with anxiety symptoms, many other symptoms. So if there is any problem, and especially the adolescent period generally is a period of worry. You worry about exams, you worry about relationships, worry about future. Yes, I was talking about post-graduation and all. So whether I'll get, so what am I going to become? So sexuality is developing. So concern about sexual development. So generally it is a period of worry. And added on that, the academic stress can cause problems. So it is, there is no need to shy or hesitant to get professional help. So any problems, you can seek help. So that is something which I want to say to any medical student. So with these few words, I once again stress you become a clinician par excellence, local standing with global outlook, good communicator, and
good team leader or healthcare team member, and a lifelong learner with professionalism in all these activities. So thank you once again for the patient hearing and for this opportunity. Now, it's time to invite our various department heads to the dais to speak a few words. So I take this opportunity to introduce to you our beloved teachers. Firstly, I would like to invite Dr. Geeta, Professor and HOD of Department of Anatomy. Ma'am, over to the dais, please. Distinguished personalities on the dais, off the dais, my colleagues, parents, and dear students. Warm regards to one and all present here. I am Dr. Geeta, Professor, Head of the Department of Anatomy. Dear students, from today you belong to 11th batch of Malabar Medical College. This day you have to mark it in golden letters because you ask any doctor about his or her most important or most celebrated day of his profession. Definitely all will say today, that is the first day of their MBBS. You are about to begin a journey. Boarding pass you have already secured. Welcome aboard. Going to be a long flight. It will take about 4.5 years. As in any flight journey, you might have some apprehension during the takeoff. Here, some adjustment problems. As our chief guest mentioned, there will be adjustment issues regarding change of place, change of learning methods, change of environment, friends, and so on. Slowly, you will gain your comfort zone being in this place. What about your journey? You take instructions of the faculty. As our chief guest mentioned, we are no more known as teachers, we are known as facilitators because we will be facilitating your learning. So we will be guiding you throughout your journey. Still some might encounter some turbulence as in flight. Difficulties in life will make you more stronger, even stronger. Once you land, you will leave this institution as Indian medical graduate. That will be your tag title as envisioned by the National Medical Commission. Tackle any health issues of the society. You will be independently dealing it as also said clinician. First and foremost thing you will be becoming a clinician. Some will end up taking further flights, different flights. As again sir said, different fields you will be going. But if you continue in your profession, still further, you will be learning how the genes play a role in making us normal or abnormal. Sounds really great, isn't it? Yes, it's going to be an interesting, successful journey. I welcome you all for an amazing learning journey. Congratulations. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for your valuable words. Next, I would like to welcome Dr. Venkataswamy sir, Professor and HOD of Physiology Department, to speak a few words. Respected dignitaries on the stage and opposite to the stage, respected parents and my dear students. So, good morning to all, and I will congratulate my students to become a part of the Malabar Medical College family. As our chairman sir told correctly, you selected the noble profession which dealing with human life.
no other professions dealing with life. So you are playing with human beings' life. So that means what he wants to tell, use the maximum facilities available in this college, one of the best college in Kerala. Then second thing, as our principal rightly said, now you are under the new commission, that is the National Medical Commission. Previously, the Indian Medical Council was removed. So, new commission have suggested many programs to improve your knowledge and improve your service to the medical society like that. Then our chief guest rightly said, as 40 to 50 years before, MBBS is enough to fulfill your dreams, whatever it is. But now, the so many factors you will learn in future because I used to think why those days only the MBBS people got very successful practice and all those things. One is the population is less and the number of diseases are less. Okay. So now you required, as the student answered to our chief guest, to go to PG or to get the MD seat as the foundation course, as a platform to get PG or super specialty like that. Whatever you are doing, whether you are doing MBBS or doing MD or becoming the super specialty, finally you have to serve the people to become a best doctor. So, okay. Anyway, you are the second batch in the 11th batch in the college, second batch in the new system of education, that is the competency-based education. So there are so many new things proposed to improve your knowledge. They are introduction of the foundation course, that's all told about that. So because of the lack of time, so that is the duration is 1 month. Because of the lack of time, this year we are decided to have it in between the anatomy, physiology, biochemistry classes. The second one is the early clinical exposure. So in the first year itself, you will be taken to the hospitals and showing the different departments and different cases which is related to the first year subject. For example, anemia, jaundice, all those small things. So that is we are not only monotonously treating the anatomy, physiology, biochemistry, we are make the subject to become interesting one. So we are taking it to a clinic and showing the case and their signs and symptoms, how you are going to treat it. All these things are introduced this time onwards. Then integrated teaching and learning. Yes, previously we used to have only the seminars. The seminar means we will alert some students and they will come and talk. But now it is not like that. As sir said, it is a vertical and horizontal integrations are there. The horizontal integration means it is between the preclinical departments. That is the anatomy, physiology, biochemistry. Some topics should be discussed at the preclinical level. Some topics should be discussed at the level of preclinical and paraclinical level. Some topics should be discussed at the level of preclinical, paraclinical and clinical department also. So the thyroid gland is the very classical example for all the departments to discuss. So the next one is the skill development. So that is depending upon the methods available. You have to derive the skill from yourself and implement it on the treatment part. The third one is the electives. Next one is the electives. So the electives means so it is allow the flexible learning options in the curriculum and may offer a variety of options. So many options are there. No time to tell all these things. In the class tomorrow onwards, we will try to explain. Then self-directed learning like electives, sports and extracurricular activities, and then assessment changes, then competency-based assessment.
So exam system that MU people will talk, it seems. So anyway, you are having the 3 subjects as anatomy madam told, and you are having the 3 internal assessment tests. So that is the very important thing in the medical college, the eligibility. To write the university exam, you have to make eligible yourself by scoring the marks in the internal assessment, and there is a test called the part completion test. Already that timetable is forwarded to you. So there is a periodical assessment of your knowledge. So that is called as the internal assessment exam. In that we have to secure the 50% of the marks to write the university exam. Tomorrow in the class we will explain in detail. Then attendance. So in the, as you saw, the other colleges like arts college or engineering college, you cannot cut the classes as like. You must attend the 80% of the classes to write the university exam. So with this brief introduction, I will stop myself. Thank you very much once again, and wish you all the best to become a very professional doctors. Principal, our guest of honor, Dr. Krishna Kumar, very senior faculty members, eminent members on the dais, our senior students, my colleagues, the proud parents, and of course the young stars of today, the freshers. On behalf of the Department of Biochemistry, I extend a warm welcome to you. I have only one member from my department here. Let me introduce Dr. Beena, who is Associate Professor, and she has been in the department right from its institution. Now, today is a special day for you to celebrate, and I congratulate all of you for the hard work you have put in, the challenges and the anxiety you might have faced during the pandemic to achieve this moment. Today is also a start of a new day or a new phase of your life, a new journey. And so what is this journey? In your first year, you learn, as the previous speakers had said, anatomy, physiology, and biochemistry. Although they are known as the basic sciences, they form the foundation for the future medical course. Our aim would therefore be to integrate not only these subjects, but also from time to time introduce clinical scenarios to give you an integrated knowledge and make the course interesting and relevant. Biochemistry is a subject which has rapidly evolved over the last 2 decades. 50 years ago, it formed a very small part of physiology. And the doctors at that time may have done a blood sugar estimation or a creatinine or a urinary protein. But today it's the day of molecular medicine. From stem cells to gene therapy and vaccine development, biochemistry plays a pivotal role in understanding the basis of disease. Keeping in pace with advanced research has come also modern equipment, and we can boast of a state-of-art equipment in our central lab, doing all the clinical and immunoassays to help the clinician in their diagnosis, in the prognosis of the patient, and in monitoring treatment. So are there any special mantras to help you in this journey? As Dr. Venkateswamy said, attendance is mandatory. Secondly, you'll have regular assessment, the details of which we have put up in the notice board of our department and which will also be exhibited to you today. So you have to be disciplined. You have to manage your time well.
Do not keep things for the last minute, as it only increases stress. In this institution, you'll have many opportunities to showcase your talents. But try to balance your curricular and extracurricular activities, because that will help you in completing this year successfully. Apart from academics, we would also be focusing on your attitude, on ethics, and in your communication skills. So hard work, commitment, humility, discipline would be the hashtags for success. Friends, you have joined this profession out of your own choice. So focus on your goals. The journey may have many twists and turns, but we as your mentors are your friends and will be there always to help and guide you. Believe in the Almighty, and I'm sure you will achieve your goal with flying colors. Thank you. Thank you, ma'am, for your words. Next, I'm extremely privileged to welcome our beloved professor and HOD of Department of Surgery, Dr. Lakshmanan sir, to speak a few words. Respected Chairman, Sri Anjalaya Medical College, Sri V. Anil Kumar sir, today's VIPs, the 11 batch students and their parents, Secretary Anjanaya Medical College, Medical Trust, our principal, superintendent, manager, and our chief guest, my friend, Sri Krishna Kumar, all other dignitaries. First of all, on behalf of Surgery Department, General Surgery Department, Malabar Medical College and Research Center, I congratulate the 11 batch entrants who have joined in this college, because for two reasons. One, they got a medical admission in this global adverse situation after passing the tough NEET examination. Two, they proudly got an admission in Malabar Medical College. Malabar Medical College is a #1 private medical, in the private medical college group, #1 in academic excellence. And I proudly inform you that this institution is far better than several government institutions also. So I, on behalf of General Surgery Department, I welcome you all to this campus. Our chairman already given you an undertaking that I will take care of you. I heard that words. It is not a mere word. He is a man in heart for the students and for the academic purpose only. His main motto is to improve the medical education, whether it is the undergraduate or postgraduate or super specialty. So that you should be very proud in entering in this institution. So once again, I congratulate you. For lack of time, I am stopping here. As a senior responsible faculty member in this institution, I assure the students and parents, you can approach me at any time for any of your problem. We will be with the management. I also will be for you at any time. Don't hesitate to meet, because our principal is here, our chairman is here, all other management team is here to help you. Among them, I also will be to you at any time. Thank you once again. Thank you. I invite Professor Subbaraman sir from the Department of Pediatrics to speak a few words. Respected Principal, respected Chairman, Mr. Anil Kumar, respected dignitary, Mr. Invited Guest, Mr. Krishna Kumar, Dr. Krishna Kumar, dignitaries on the dais, off the dais,
my dear children and their parents. I address this 11th batch as children because I am from the Department of Pediatrics or Child Health. And as you know, as Dr. Krishnamar has already stated, children, their span extends up to the late adolescence. So as pediatrician, we say, we take care of you till you are 19. So most of you, my children, either may be in the age group of 17 to 19 years. So as far as you are concerned, you are still our children. Like your parents, wherever you are, whatever you are, still you are only their child, not as a doctor for them. Like that, in Malabar Medical College, also in the Department of Pediatrics, you are our children. So childhood days is the best time to mold you to a good citizen, like in the community, but here as a good doctor. More than the doctor, a good human being. Because as you know, only a good human being can become a good doctor. So you are, I should say, the blessed lot because of the mini institution, though some of you may be a bit sad because your friends would have got admission into some of the prestigious government institutions, but you are not far behind. You are also a blessed one. You have joined a good institution, Malabar Medical College. And with the blessings of all your gurus, your teachers, your parents, and Lord Guruvayurappa and Dhanvantari, I pray you all good times in medical college and to become a good doctors. All the best. Thank you very much. Thank you, sir, for your words. Next, I would like to welcome Dr. Uday Bhaskar, sir, Professor of General Medicine, to speak a few words. Welcome, sir. Dr. Krishnamar, respected Chairman, Principal, and all the distinguished guests off and on the dais. So, every day is a new day, but this new day is very important because we are enriched with 150 new students to this institution. And first of all, I would like to congratulate these students and their parents for achieving these new milestones in their life. And they are entering a new era of life. So far, the learning that you are going to have here is something that is different from what you heard previously. So far, it is most often from the books or from the lectures or classes delivered. Here, you will have to, of course, you have books. You have to have books. But you have to learn more from the interaction mainly from your friends, teachers, but most important thing is patients. And patients are the best teachers. You have to interact with the patients. Of course, for the time being, due to this pandemic situation, there is some limitation for that. Let us hope that darkest of all the nights have an end. This also will end up and new dawn will come. So you have to move forward and you have to put all the hard work which you have been doing so far to attain this goal. You have to continue with that. You can't keep still after attaining this, because you have to compete with the outside world, which is highly competitive, and you have to get prepared for the worst so that your professional life will be very comfortable. And what I would say is, have a nice day here. Of course, extracurricular activities, if you can, is good, but concentrate more on studies. Thank you all. Principal, Chief Guest of the Day, and other dignitaries on and off the dais. ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും വിശിഷ്ടാതിഥിയായ വിദ്യാർത്ഥികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഒരുപാട് നാളത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമായി MBBS അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഈ നോബിൾ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ആദ്യമായി ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. കാരണം നിങ്ങൾ വരുന്നത് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നോബിൾ പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രോഗത്തെയും വേദനയെയും സുഖപ്പെടുത്തുന്നതിനും ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നിയോഗമാണ് ഈ അഡ്മിഷനിലൂടെ നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി വരുന്ന 5-5.5 വർഷം കൊണ്ട്
നിങ്ങളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ജനിച്ചവരും ജീവിക്കുന്നവരും മരിച്ചവരുമായ ഒരുപാട് മനുഷ്യരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളും അവയവങ്ങളും ആന്തരിക അവയവങ്ങളും രോഗാവസ്ഥയും മാനസികാവസ്ഥയും കണ്ടും പരിശോധിച്ചും പഠിച്ചും നിങ്ങൾ വളരുമ്പോൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് സാമൂഹ്യ ബാധ്യതകൾ, ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വന്നു ചേരുന്നുണ്ട്. അത്തരം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നേരിടുന്നതിനും അതിനുള്ള സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും വേണ്ടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും സദാ നിങ്ങളുടെ പിന്നിലുണ്ടാകും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ 5.5 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാരുടെ പട്ടികയിൽ പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെയും ഞാൻ പ്രതിനിധാന ഓർത്തോപെഡിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റെയും ഒക്കെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേടുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഏറ്റവും നല്ല ഡോക്ടർമാർ വളരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir. Next, I would like to invite Dr. Rajivan, Professor and HOD of Department of Pathology, to have a few words. Welcome, sir. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dignitaries on the dais, my dear colleagues of various departments, the newly admitted students of the 11th batch and their proud parents. Let me congratulate all of you, all the students, for having achieved what you have. I'm sure that you have put in a lot of effort, and it is mandatory that this effort has to be continued, because medicine is not an easy profession to deal with. It is a profession that needs skill, real commitment, and all throughout your 5.5-year career and even beyond that, you have to have that dedication, that sincerity. My few advices: one, please don't take shortcuts to medicine, because it is a life and death situation often. You are dealing with situations of that kind. Not every time, but sometimes. But to know about these things, you have to learn and acquire certain skills. You know that recently the whole medical teaching system has been revamped into a new system, and it has just started. Maybe there may be some kind of teething problems here and there, but they will all subside. But then we are all exposed to a new system now. But whatever it is, we are here to give you the best that we can. So wish you all the best for your career. I don't want to give you more confusing words about the phase that I am representing. I represent the second phase. You have had a good narrative about the medical profession as such, as well as the brief introduction to the curriculum of the first phase. So wish you all the best again. Thank you. Next, I invite our MEU coordinator, Dr. Sili, to the dais. Ma'am, please. All of you. I'm Dr. Sili Sridharan, Professor Pathology and Medical Education Unit, Malabar Medical College, Coordinator. We at Medical Education Unit ensure that the new curriculum which has been implemented by our National Medical Council, that's CBME curriculum, gets implemented uniformly across all these students so that the students get maximum advantage out of it. We at MU also coordinate with the nodal center at Kottayam and regional center at Calicut to make sure that our curriculum or our academic calendar for this batch, which will be already uploaded to them for their reviewer. We also make sure that the teachers who are teaching your wards also get trained at regular intervals so that they get the best out of them. Feel assured your ward is in right hand so that they become one of the ideal Indian medical graduate. Thank you. Invite our PT Executive Member, Mr. Rasak, to speak a few words.
ബഹുമാനപ്പെട്ട കോളേജ് ചെയർമാൻ അനിൽ സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ നാരായണ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ ശ്രീകുമാർ, സെക്രട്ടറി സുധാ മാഡം, മാനേജർ സനീഷ്, HODs, ഫാക്കൽറ്റീസ്, ഒരു ദീർഘനാളത്തെ തപസ്യയ്ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ കുട്ടികളോടും അതിന് അവരെ സജ്ജരാക്കിയ രക്ഷിതാക്കളോടും ആദ്യമായി ഇവിടെ അഭിവാദ്യങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ഇതര സ്വാശ്രയ കോളേജുകളുമായി നമ്മുടെ കോളേജിനെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയർമാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നോബൽ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഉറക്കമൊഴിച്ച് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ കോളേജ് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കിട്ടിയത്, നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് തന്നെ ദൈവത്തിന് സ്തുതി പറയേണ്ട കാര്യമാണ്. കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ, ലാബ്, ലൈബ്രറി എല്ലാം സുസജ്ജമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പ്രീ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു, അതിനുശേഷം ഉറക്ക് ഒഴിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചു, അഡ്മിഷൻ കിട്ടി, അവരൊരു പുതിയ മേഖലയിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനോട് സംവദിക്കുന്ന, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പരിധിവരെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരങ്ങളോട് മനുഷ്യ സംവദിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ, ആ മഹത്തായ പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് രംഗത്ത് മികവുറ്റ HODമാരും ഫാക്കൽറ്റീസുമാണ് നമുക്കുള്ളത്. നമുക്ക് ഏത് സമയത്തും അവരോട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനും, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിലേക്ക്, ഒരു പുതിയ മേഖലയിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നത്. മാനസികവുമായ പ്രയാസങ്ങളോ ഭീതിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഏത് സമയവും അവരുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്ന, അതിന് പ്രാപ്തരായ, അതിന് സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം അധ്യാപകർ, HODമാരാണ് നമ്മുടെ കൈമുതൽ. സമീപകാല റിസൾട്ടുകൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബഹുദൂരം മുന്നിലാണ്. പലപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് കോളേജുകളെക്കാളും നല്ല ഒരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും വിശിഷ്യ ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെയും, അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന, അവരെ അതിന് പ്രാപ്തരാക്കുന്ന, മാനസികമായും പഠനപരമായും അവരെ അതിന് തയ്യാറാവുന്ന രക്ഷിതാക്കളുടെയും കൂടെ ഒരു കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ MCIയിൽ നിന്ന് ഈ 11ാമത് ബാച്ച് നിങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ NMC ആണ് പുതിയ കാരിക്കുലം, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പുതിയ പഠന രീതികൾ NMC വിഭാവനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ശ്രേണിയിൽ പഠിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ പല കോളേജുകളിലും ഇല്ലാത്ത, നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമ്മളങ്ങ് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ അനേകം മെഡലുകൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ കിട്ടിയതായിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നില് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വളരെ കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
അതിനവരെ പാത്രീഭൂതരാക്കുന്നതിനുള്ള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. പിന്നെ ബാക്കി പഠന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ എമിനൻസ് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ വിശിഷ്ടാതിഥി ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ കുട്ടികളുടെ മാനസികമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അതെങ്ങനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ വളരെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിച്ചു. ഏതായാലും ഈ നോബിൾ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത അതിന് പഠിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ എല്ലാവരും ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുക. ഇതൊരു മറ്റു ഡിഗ്രികളെക്കാൾ ഒരു മഹത്തരമായ ഡിഗ്രിയാണ്. നമുക്ക് ഹ്യൂമാനിറ്റിയോടാണ് നമുക്കുള്ള കടപ്പാട്. നല്ല ഡോക്ടർമാരായി നല്ല പഠിതാക്കളായി മുന്നോട്ട് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. സമയം അധികം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല, കുറെ സമയമായി. നമുക്ക് ഇനിയും 11ാമത് ഈ കോളേജിന്റെ ഫാമിലിയിലേക്ക്, MMC ഫാമിലിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന മുഴുവൻ രക്ഷിതാക്കളെയും വിശിഷ്യ എൻ്റെ കുട്ടികളെയും ഈ കോളേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് അഭിനന്ദനം അർഹിച്ചുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. Have the selection of the new PTA members. For that, I request beloved Principal Dr. P.V. Narayanan sir. നമ്മുടെ PTA എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രസിഡന്റിന് നല്ല സുഖമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തതെന്ന്. 2 മെമ്പേഴ്സിന്, ഒരു ലേഡി ആൻഡ് ജെന്റ്സ്, നിങ്ങൾ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളവരെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ നമ്പർ നമുക്ക് തരണം. അല്ലേ? ഞങ്ങൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് 11 ബാച്ചിലെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ PTയിലേക്ക് 2 പേര്, ഒരു ലേഡി ആൻഡ് ജെന്റ്, അവരുടെ പേര് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. അവരുടെ വില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കയറി പോയി. എൻ്റെ പേര് ലോയി ദാർഷൻ. ബേസിക്കലി ഞാൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറാണ്. നാട്ടിലിപ്പം സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സൗദി അരാംകോയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അടുത്ത ഒരു ലേഡി. എൻ്റെ പേര് ജർഷീല. ഇവിടെ ഉള്ളിയേരി തന്നെയാണ് വീട്. ഉള്ളിയേരിയിലെ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും. പാരന്റ്സിന് കാണാൻ ഒന്ന് മുന്നോട്ട് കടന്നു വന്നോളൂ. ഫദിൽ അസീസ് മകനാണ് ഇവിടെ MBBS സെലക്ഷൻ കിട്ടിയത്. അപ്പോ 2 പേരെയും മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് 2020 ബാച്ചിന്റെ പ്രതിനിധികളായി എല്ലാവരും കരഘോഷത്തോടു കൂടി അംഗീകരിച്ചായിരിക്കാണ്. ബാച്ചിന് വേണ്ടി PTയിലേക്ക് ഈ 2 മഹത് വ്യക്തികളെയും കോളേജിന് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പോകുമ്പോൾ അവരുടെ നമ്പർ, പേര്, അഡ്രസ് എല്ലാം തന്നിട്ട് പോകണം. I would like to welcome Sunir sir, Senior Manager, Administration of Malabar Medical College, to speak a few words. Welcome, sir. Respected Chairman, Anil sir, Principal Narayan sir, our Chief Guest Dr. Krishnamar sir, Secretary Sudha ma'am, Ravindran sir, Medical Superintendent, and Mr. Rasak, PTA representative, senior faculties, HODs, my colleagues, students, parents, good afternoon. ഇന്ന് എന്നോട് 2 കാര്യമാണ് എന്നോട് പറയാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, നിങ്ങളെ ഈ മുഴുവൻ പേരെയും, അതായത് 2020 ബാച്ചിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെയും പാരൻസിനെയും
MMC ഫാമിലിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുക. അതിൽ MMC ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ രൂപം ഉണ്ടാക്കി തരണ്ടേ? നമ്മൾ 2008 മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. 2010 ആദ്യത്തെ ബാച്ച് MBBS സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് മുകളിലേക്ക് വരുന്ന ഡെൻ്റൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പാരാമെഡിക്കൽ കോളേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇന്ന് ഏതാണ്ട് 2000-ലധികം കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന 1500-ഓളം ജീവനക്കാർ, ഡോക്ടർമാരടക്കം വരുന്ന 1500-ഓളം ജീവനക്കാർ. അതിൽ 200-ലധികം ഡോക്ടർമാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മാത്രം, ഡെൻ്റൽ കോളേജിൽ വേറെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ വലിയൊരു ഫാമിലി. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പാരൻസും സ്റ്റുഡൻസും പാരൻസും അവരുടെ ഒരു ഫാമിലി എല്ലാം കൂടി നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരു പഞ്ചായത്തിൻ്റെ ജനസംഖ്യയെക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്ന ഒരു ഫാമിലിയാണ് MMC ഫാമിലി. അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഒരു ശക്തി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം ആ ഫാമിലിയിലേക്കാണ് അഭിമാന പുരസ്സരം നിങ്ങളെ നമ്മൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇന്നിവിടെ MBBS പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന കുട്ടികൾ, ഇപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും വലിയ ടെൻഷനിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഇപ്പം ടെൻഷനൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചോളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, എനിക്കും 2 ദൈവങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമുണ്ട്, പിന്നെ അടുത്തതാരാ? കൺകണ്ട ദൈവം എന്ന് പറയും അല്ലേ? അതാരാ? നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും. അപ്പോ ഇവരെ, ഈ 2 ദൈവങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക, സംതൃപ്തി ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ കർമ്മം. ഇതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ വലിയ ആഗ്രഹമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലം 12 വർഷം 10th +2 അടക്കം 12 വർഷം പഠിപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം എൻട്രൻസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അവരുടെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഇവിടെ ഫീസ് അടച്ചതും, ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ ശ്രീധരൻ സാറുടെ റൂമിൻ്റെ അടുത്ത റൂമിലാണ് എൻ്റെ റൂം. അപ്പോൾ സാറ് ബഹളം വെക്കുന്നതും ചീത്ത പറയുന്നതൊക്കെ ഞാനും കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചീത്തയൊക്കെ കേട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പാരൻസ്, അപ്പൊ അവരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നിങ്ങളൊരു ഒരു ബിഗ് ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അവരെ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ഓരോ പാരൻസിന്റെയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് ചോദിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാരണം നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കഷ്ടപ്പാടിലാണ്. കാരണം ഇത്രയും വരുന്ന സ്റ്റാഫും പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ, അവരുടെ സാലറിയും അവരുടെ മുഴുവൻ ഫാമിലിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ. അപ്പൊ നമുക്കിതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഈ ചോദിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും, നിങ്ങളുടെ കൺകണ്ട ദൈവം, അവരോട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നീതി പുലർത്തും? ദൈവത്തിനോട് ഈ എല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഭാഗ്യം തന്നെ ലക്ഷക്കണക്കിന് പേര് MBBS എൻട്രൻസ് എഴുതുന്നുണ്ട്, ഡോക്ടർ ആവാൻ കൊതിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ശരിക്കും നന്ദി പറയണ്ടേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയ ആളുകളാണ് നിങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ ഒരു ബോധം നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സ് കഴിയുന്നവരെ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അതിന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം ആദ്യം വേണ്ടത് ഈ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോൾ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരോടൊക്കെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവുക?
ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവുക? നല്ല ഡോക്ടർ ആവണമെന്ന് മാത്രമാണോ? ആയിരിക്കില്ല. അവര് സമൂഹത്തിൽ നല്ല വ്യക്തികളാവണം എൻ്റെ മകൾ എന്നും കൂടി കരുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോക്ടർ മാത്രമായാൽ പോരാ, നല്ല വ്യക്തികൾ കൂടി ആവണം. അപ്പം അതിന് നമ്മളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നല്ല വ്യക്തികളാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നു വെക്കണം. ഈ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ ഓരോ എൻസൈക്ലോപീഡിയാസാ. അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ ഓരോരുത്തരും, ഈ ഇരിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേരും അവരവരുടെ ഫീൽഡിൽ ഒരു എൻസൈക്ലോപീഡിയാസാ. ഇവരുടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിവ് കിട്ടാനുണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്റ്റാഫ്, ഇവിടുത്തെ ക്ലീനിങ് സ്റ്റാഫ് മുതൽ ഇവിടുത്തെ പ്രിൻസിപ്പാൾ വരെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആളുകളെയും ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല ഒരു വ്യക്തി കൂടി ആവാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇവിടെ നിങ്ങൾ സിൻസിയാരിറ്റി, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു പിയൂണെന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുക. അയാളുടെ രാവിലെ വരുമ്പോൾ അയാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് സമയത്തിന് വന്ന് ചെയ്യുന്ന പങ്ക്ച്വാലിറ്റി, ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലറിക്കൽ സ്റ്റാഫിൽ നിന്നായിരിക്കും പങ്ക്ച്വാലിറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റുക. അങ്ങനെ ഓരോന്നും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ ലെവലിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ ആളുകളൊന്നും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ലെവലിലേക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തി കൂടിയായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയങ്ങൾ നേടണം. എന്തു വേണം? ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാം. You have to subordinate your likes and dislikes for the purpose of your life. അത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ടാമത്തത്, you can either be a 18-year-old, typical 18-year-old, or you can be a 18-year-old where all the 18-year-old looks up to you. ഇപ്പം തീരുമാനിക്കണം എങ്ങനത്തെ ആളാവണം എന്നുള്ളത്. നിങ്ങൾ 18 വയസ്സിന്റെ ചാബല്യങ്ങളുള്ള എല്ലാ കുരുത്തക്കേടുകളും ഒക്കെ, അതായത് ഈ 18 വയസ്സപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതിന് ഒരുപാട് ചാബല്യങ്ങളും നല്ലതും ചീത്തയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ ചാബല്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഈ 18 വയസ്സുകാരായി നടക്കണോ? അതായത് ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യും, സിനിമയ്ക്ക് പോകും, പിന്നെ ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സുമായിട്ട് അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോക്കസ് മാറിപ്പോവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു 18-year-old ആയാൽ മതിയോ? അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം, അതായത് ഈ പാരൻസിനോടും നമുക്ക് ഈ അവസരം തന്ന ദൈവത്തിനോടും തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ആ ലക്ഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചോളൂ. അത് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ട് വേണം മുന്നോട്ട് പോകാൻ. മുഴുവൻ ഈ ഏജിലുള്ള ആളുകളും നോക്കി ഒരു മാതൃകയാക്കാവുന്ന നല്ല കുട്ടികളായിട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു ദൃഢപ്രതിജ്ഞ ഇപ്പോഴേ എടുക്കുക. ഡെയിലി ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലാവുമ്പോഴും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഫോണൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡെയിലി വിളിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്നാലും മനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നിങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോൾ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടാണ് വിട്ടതെന്നുള്ളത് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. ഇത്രയും ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകും. ഒരു സംശയം വേണ്ട. അപ്പൊ ഇതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ? എക്സ്പെക്ട് മോർ ഫ്രം മൈസെൽഫ്. നിങ്ങളിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പോകണ്ട. നിങ്ങളിന്ന് കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളിടുന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ കഴിയണം. സൊസൈറ്റി ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ആരും നമ്മളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലധികം നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡായിട്ട് നിങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാണ്. എന്തും ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ അത് ചെയ്ത് അത് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇത്
എന്താ പറയുക, ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിൽ ഞാൻ എത്തും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാരൻസിനോടുള്ള വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. പിന്നെ ദൈവത്തോടുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോടുള്ള കടപ്പാട് എങ്ങനെ തീർക്കാം? നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവും? എൻ്റെ ഒരു ഗുരുസ്ഥാനത്തുള്ള ഒരു ഗുരു, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പറയാം ഞാൻ. അദ്ദേഹം ഈ ഋഗ്വേദം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പം അതിനകത്ത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഭക്തൻ ദൈവത്തോട് അങ്ങനെ വളരെ എന്താണ് തിരിച്ചു ഇത് ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കാൻ, അങ്ങ് എനിക്ക് ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു ജീവിതം തന്നു, എനിക്ക് എന്താ തിരിച്ചു തരാൻ പറ്റുക? അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പുഷ്പങ്ങൾ, നല്ല മനോഹരമായ പുഷ്പങ്ങൾ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ അർപ്പിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ പുഷ്പങ്ങൾ അങ്ങയുടെ സൃഷ്ടിയാണ്, എൻ്റെ സൃഷ്ടിയല്ല. അപ്പോൾ എനിക്ക് പുതുതായിട്ടൊന്നും തരാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു മന്ത്രങ്ങൾ, വാക്കുകളോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അങ്ങേ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വാക്കുകൾ എൻ്റെ നാവെന്ന് ശബ്ദം വരുന്നേ, ഈ ശബ്ദം വരുന്നത് ഈ എയർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ എയറും അങ്ങ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്ത് നോക്കിയാലും ഈ ഭക്തന് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുമില്ല, കാരണം എല്ലാം ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണല്ലോ. അവസാനം ഈ ഭക്തൻ സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന്. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടിട്ടപ്പം അദ്ദേഹത്തിനൊരു തോട്ട് വന്നത്, ആ തോട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തോട്ട്, ഇദ്ദേഹത്തിന് തോന്നിയത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത്രയും എനിക്ക് കൈ തന്നു, കാല് തന്നു, ബുദ്ധി തന്നു, എല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ട എല്ലാം ദൈവമാണ് തന്നത്. ഈ എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസും അങ്ങാണ് തന്നത്. പക്ഷേ ഈ എല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കിന്റെ റിസൾട്ട് അതെൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ഈ മുഴുവൻ അങ്ങ് തന്ന ഈ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി, ആ പ്രവൃത്തിയാണ് അങ്ങേക്കുള്ള എൻ്റെ ഉപഹാരമായിട്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. അത് സത്യമാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി മുഴുവൻ ഈ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരും. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു. Thank you, sir. Next, I would like to welcome Sri Kumar sir, Chief Administrative Officer of our institution, to brief about the hostel rules and regulations. Dignitaries on the dais, of the dais, HODs, faculties, and parents, and my dear students. It's a very immense pleasure to welcome you all in our MMC home. Sanish sir already welcome to MMC family. Now hereafter it's your home. Next to 4.5 to 5 years, your life, your home, you are going to stay here. So we are here, we are your guardian, we are your supporters, and all support you are going to get it from our side. നമ്മുടെ ഈ കോളേജിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ ഓപ്പൺ ആണ്, വളരെ സപ്പോർട്ടീവാണ്. സെയിം ടൈം വി ആർ വെരി പർട്ടിക്കുലർ അബൌട്ട് ദ ഡിസിപ്ലിൻ ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഡിസിപ്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാവില്ല. ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് to see your safety, your security when you are in our campus, when you are undergoing the course in our college. So, നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, now the main, our core point is the COVID protocols. COVID guidelines and protocols ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക.
നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. So that is the main point. Now we have to face it. And second thing, regarding the hostel movement in and out, നിങ്ങളുടെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആസ് എ ഫ്രഷർ, ആസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റുഡൻറ്റ് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാ മൂവ്മെൻറ്റുകളും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പം അതിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാർഡൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക. Then and for the parents, സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ലീവുകൾ നമുക്ക് പരമാവധി റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു വർഷത്തേക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ ലീവ് റിക്വസ്റ്റുകൾ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി വരുന്നത് പാരൻ്റ് കൂടെ ഒന്ന് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓൺലി ഫോർ എമർജൻസീസ് പാരൻസ് ക്യാൻ കോൺടാക്ട് ദ വാർഡൻ ആൻഡ് the principal can approve the leave. And the visitors restrictions. Hostel visitors permitted alla. We have only, if there is any visitor, it should be communicated to the warden in advance, so we can have a restriction on the visitors too. And we have a lot of rules and regulations. I don't want to talk about all rules and regulations right now. It will take long time. So we will give the pamphlets, we will give the guidelines to you once you are in the hostel. And usage of mobile phones, internet, and judicial usage of water, electricity. When you are stepping out of the room, please ensure all the electric appliances are switched off. Save the water, it's our environment. We have to safeguard our environment and the future for the next generation. Secure your belongings when you are going out of your rooms. Secure costly, valuable materials, whatever it is. Safeguard all the materials. And like Principal Sir already said, we have a zero tolerance on ragging. So last couple of years, we don't have any ragging in our college. And it's our student council members also very supportive. Led by our chairman Jitin, we are getting very good support for all events from the students council. We are having a very wonderful team. And only one my tip to you, that how we can avoid ragging. Ragging is a separate subject. We will be having a different talk about that. You give respect your seniors, you will get double respect from your seniors. Give and take. It's a very simple policy. Please support. We can make this organization, your life, wonderful here. And it's our job to stay secure and safe. You all stay in this campus. Thank you all. Thank you. Welcome Dr. Remita, Associate Professor of Department of Physiology, to brief about the schedule of the regular classes. Welcome, ma'am. Good afternoon, students. I will be showing you your batch division. See, the number what you have with you as the token number is your roll number. I hope all of you have got a token number. Yes? Can I hear an answer from the student side? Thank you. Make sure that you're all awake. So we have divided you all into two batches, batch A and batch B. Roll number 1 to 75 is batch A and 76 to 150 is batch B. Clear? Now that is for theory classes. Okay? We have separate division for practicals. That is, we have divided you all into three batches. Batch A, B and C. Here we have 1 to 50 in A batch, 51 to 100 in B batch, 101 to 150 in C batch. The location where you have to attend your classes tomorrow. So since tomorrow we are beginning the session with practical classes, the anatomy is located at the academic block. Right now where you're seated, it is the hospital block.
This is called the hospital block. We have another block which is called the academic block. In that, the anatomy is located on the 6th floor. Physiology on the 5th floor. Biochemistry in the same building, that is the hospital block, 4th floor. Now next slide, I will orient all which batch is going where tomorrow. This, this is the master timetable which will be projected in the department notice boards. So this is where you will be coming tomorrow. That is batch B. Batch B is 51 to 100 would be going for anatomy. Batch B, 51 to 100 will be going for anatomy in the morning. Physiology will be getting batch C, which is 51 to 100. Biochemistry will have batch A, that is 101 to 150. Sorry, there is a zero missing there. Am I clear? For any clarifications, we are always available here. You can verify tomorrow morning. Now the theory class division which was mentioned, 1 to 75 and 76 to 150. This is to follow the COVID protocol so as not to congest you all in a single hall. So you will have direct streaming of the lecture and you will be indicated who will be sitting in which class. So we have 2 lecture halls. One is the biochemistry lecture hall and the other one is on the same floor. This floor we have a classroom adjacent to this hall. The other batch would be sitting there. So I thank you. This is what I wanted to orient you all. You should have your mask throughout. The interaction right now when you're moving out of the hall, please do not mix up. Please follow the protocol. We are actually guiding you all stepwise manner. That is few roll numbers along with your parents will be guided outside the hall. And please carry a personal sanitizer with you all. Students, this is for you all. Please carry a personal sanitizer with you all and follow the protocol strictly. Thank you and I wish you all the best. And now comes an end to our inaugural function. And to conclude, I invite the Chairman of Students' Council, Jitin Kumar CV of 2017 batch. Respected dignities, on and off the dais. ആദ്യമായി നമ്മുടെ കോളേജിലേക്ക് പുതുതായി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലിന്റെ പേരിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഡോക്ടറിന് വേണ്ട പ്രധാന ക്വാളിറ്റികളിൽ ഒന്നാണ് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു അക്കാഡമിക് സ്പാൻ കൊണ്ടാണ്. അതിനാൽ എല്ലാവരോടും നല്ലവരോടും ഒരു ഹെൽത്തി റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എല്ലാവരോടും നന്നായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. കോളേജിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാ പരിപാടികളിലും ആക്റ്റീവായിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ പഠനവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക. ഇവിടെ നല്ലൊരു ആക്റ്റീവായ സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാം. ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നിരിക്കും. എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായ കർത്തവ്യം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ ഈ വെൽക്കം സെറിമണി മനോഹരമാക്കാൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഡോക്ടർ കൃഷ്ണകുമാർ, അദ്ദേഹത്തിന് കോളേജിന്റെ പേരിലും സ്റ്റുഡൻസ് കൗൺസിലിന്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അടുത്തതായി ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് മലബാർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് അവർ ചെയർമാൻ ശ്രീ അനിൽകുമാർ സാറിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡോക്ടർ പി വി നാരായണൻ സാറിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറിയായ ഡോക്ടർ സുധാ അനിൽ മാം ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ടന്റ് ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രൻ സാറിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. PT എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ശ്രീ റസാഖ് അദ്ദേഹത്തിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ മാനേജർ ശ്രീ സുനീഷ് അദ്ദേഹത്തിനും ഈ അവസരത്തിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ പ്രീ പാരാ ക്ലിനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് HODs ആൻഡ് സ്റ്റാഫ്സ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ ഒരു വെൽക്കം സെറിമണി ഭംഗിയായി നടത്താൻ സഹായിച്ച അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീധരൻ സാർ, ചീഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീകുമാർ സാർ എല്ലാവർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
അടുത്തായി ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ഇരിക്കാൻ മനസ്സുകാട്ടിയ സ്റ്റുഡൻസിനും പാരൻസിനും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അവസാനമായി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനോട് സഹകരിച്ച മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, IT ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, PRO, ക്ലാസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്, ടീച്ചിങ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്സ്, സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, സ്റ്റുഡന്റ് വോളണ്ടിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. This we come to the end of this program. Thank you all.